Rule number 1. Etteeka erisooka. Whoever is to work in the spirit world, Yenna agenda okukolera mu nsi y'omwoyo. whether of God or of the otherwise. Oba nga nsi ya Bwakatonda oba oluuyi olulala. Rule number 1. Etteeka erisooka. That determines all the other rules. Erisalawo ali amateeka amalala gonna. It's the foundation of all the other commandments and rules. Gino gwe musingi gw'ebiragiro n'amateeka amalala. Never stumble authority. Teweesittalanga ku buyinza. All spiritual entities and spiritual beings and spiritual systems and structures respect that one rule. Ebitonde byonna eby'omwoyo n'enkola zonna ez'omwoyo zissaamu ekitiibwa etteeka eryo lyokka erimu. Never stumble authorities. Obuteezittala ku ba buyinza. The reason John baptized Jesus Ensonga lwaki Yokaana yabatiza Yesu was that rule. lyali nsonga ya tteeka eryo. When Jesus came, Yesu bwe yajja, the authority at that time ow'obuyinza eyaliwo ku kadde ako was John the Baptist. yali Yokaana omubatiza. You didn't hear me. Tompulidde. The authority, Jesus is coming in. Yesu ajja, He has the power. alina amaanyi, He's the Son of God. mwana wa Katonda, But the authority of that time naye obuyinza obw'ebiseera ebyo was John the Baptist. yali Yokaana omubatiza. And Jesus had to submit to that authority. Era ne Yesu yali alina okugyemulukukira ow'obuyinza oyo. John discouraged him. Yokaana n'amumalamu amaanyi. He said, no, N'agamba nedda. I'm not even worthy to untie the strap of your shoes. So you are the one to baptize me. Sigwanidde na kusumulula bugwa bwa ngatto zo gwe ateekeddwa okumbatiza. Jesus said, Yesu n'agamba, baptize me mbatiza that all righteousness may be fulfilled. obutuukirivu bwonna bulyoke butuukirire. You get it? Okifuna? Baptize me that I may be blameless. Mbatiza nneme kubeerako kyakunenyezebwa. So one day, Olunaku lumu Jesus is performing miracles and chases people out of the temple. Yesu aba akola ebyamagero agoba abantu. He's doing different things. Akola ebintu eby'enjawulo. And the authorities by that time, Ab'obuyinza ebiseera ebyo, the Pharisees, Abafalisaayo asked him. ne bamubuuza. And I think in their heart they said, we're going to get him. Ndowooza mitima gye bagamba aha They tugenda said, mufuna. in whose authority are you doing this? Ne bamubuuza mu buyinza bw'ani mw'okolera bino? If you were the one, you would say what? Singa yali gwe wandigambye I'm a otya, son of God. ndi mwana wa Katonda, I come from heaven. nva mu ggulu. Jesus did not say that. Yesu si yaddamu. He mentioned his pastor. Yayogera linnya lya musumba we. You know what he answered? Omanyi bwe yayanukula? He asked them, Yababuuza, in whose authority was John baptizing? mu buyinza bw'ani Yokaana mwe yabatirizanga? Oh my, oh my. In whose authority was John baptizing? Mu buyinza bw'ani Yokaana mwe yabatirizanga? They talked to one another. Bayogerezeganya. Can someone help us with that car? Nannyini mmotoka eyo tuyambeko. You can remove the alarm from no thief is here. Jamu akadde ako tewali babbi wano. They asked him, in whose authority are you doing this? Bamubuuza mu buyinza bw'ani bw'okolera kino? He told them, N'abagamba, in whose authority did John baptize? mu buyinza bw'ani Yokaana mwe yabatiriza? They talked to one another Ne bayogerezeganya. and they say, Ne bagamba, if we say bwe tunaagamba it was of God, bwali kuva eri Katonda, John endorsed this man. Yokaana yasemba omusajja ono. If we say it's not of God, Bwe tugamba si bya Katonda, the people abantu endorsed John.
basemba Yokaana. They believed in John. Bakkirizanga mu Yokaana. So John Kati Yokaana is operating in an authority akolera mu buyinza. not because he was coming from a bloodline of kings, Si lwakuba nti yali ava mu lulyo lw'abakabaka, but he was operating naye yali akolera in the authority of a prophetic mandate. mu buyinza obw'omulimu gw'obunnabbi. Their authorities, because some people are operating in authority because they are born in the bloodlines of kings. Waliwo abakolera mu buyinza kubanga baazaalibwa mu lulyo lw'abakabaka. And there are those that are in the authority because of the prophetic mandate upon them. Ate waliwo abakolera mu buyinza olw'omulimu ogw'obunnabbi And ogubaliko. within their set time Era okutuuka mu kadde kaabwe akagere and the mandate. n'omulimu. Amen. Amen. Are you getting me? Ofuna. And one day, Olunaku lumu John overstepped his jurisdiction Yokaana n'asukka we yali akoma and rebuked a king. n'anenya kabaka. Praise the Lord. Mukama waffe yeebazibwe. He rebuked a king concerning marrying someone's wife. Yanenya kabaka ku bikwatagana by'oku kuwasa mukaabendi And he's put in prison. n'asibibwa. Maybe ask yourself, Weebuuza osanga couldn't the power of God prevent John from being put in prison? amaanyi ga Katonda tegandiziyizizza kusibisa Yokaana? A man, Jesus said that of all born of women, no one is greater than John. Nga k'oyo omusajja Yesu yagamba bonna abaazaalibwa omukazi temuli n'omu ayali asinze Yokaana. But a wicked king arrested him, Naye kabaka omubi n'amusiba put him in prison, n'amuteeka mu kkomera, and later kills him oluvannyuma n'amutta. and serve his head for dinner to the girl who danced. Omutwe gwe n'agugabula ng'ekyeggulo eri omuwala eyamuzinira. This is a man of God, Ono nno omusajja wa Katonda anointed. aliko amafuta. Why did God send angels and armies and thunder and lightning to stop the murder? Lwaki Katonda yatuma eggye lye okubwatuka okumyansa okukomya okutemula kuno? The man of God, somewhere in the journey of his ministry, Omusajja wa Katonda ewantu wa mu lugendo lwe he did lw'obuweereza not know teyamanya where the restraint is. wa waakoma And he overstepped jurisdiction n'asukka w'alina okukoma by rebuking an authority. bwe yanenya ow'obuyinza. He broke the number one rule N'amenya etteeka erisooka of those who operate in the spirit. eri abo abakolera mu mwoyo. Never Togezanga stumble kwesittala authority. ku w'obuyinza. Never. Togezanga. Many of you seated here, Bangi nnyo ku mmwe abatudde wano. what is disturbing you Ekibatawaanya is not the demon of your father's house. si dayimooni y'ennyumba ya kitaawo, It is your carelessness naye bugayaavu bwo in terms of jurisdiction. mu bintu by'okumanya w'okoma. You came to church and became so excited by spiritual things Wajja mu kkanisa n'okyamuukirira nnyo olw'ebintu because you eby'omwoyo. had careless, ignorant teachers Kubanga walina abayigiriza abagayaavu who abatamanyi, taught things abayigiriza ebintu themselves do not understand. bo nga bo bennyini ate You tebabitegeeza. began rebuking what you're not supposed to rebuke. N'otandika okunenya ky'otateekeddwa kunenya. That even the archangel Michael, Nga ne malayika omukulu when there was Mikayiri, a contention bwe yali alwana concerning the body of ku Moses, bikwatagana ku mubiri gwa Musa, did not bring any abusive accusation against Satan teyaleeta kulyolyoma kuvumo oba okuvoola eri because he Setaani. understood Kubanga yategeera authority and he obuyinza knew the law. era yali amanye etteeka. Never Togezanga stumble kwesittala authority. ku w'obuyinza. Archangel Michael Malayika omukulu Mikayiri knew yamanya that Satan, nti Setaani when it comes in the realm of the physical bw'ajja mu bwengula obw'obuliwo and bodies, n'emibiri, he has authority. alina He is obuyinza, an authority. wa buyinza, He's an authority. wa buyinza. And because he was an authority, Kubanga yali wa buyinza, he did not dare teyageza rebuke him. kumunenya. All he did, he said, Kye yakola nga yagamba Satan, Setaani,
The Lord rebuke you. Mukama akunenye. Not me, the Lord rebuke you. Sinze naye Mukama akunenye. Not I rebuke you. Sigamba nti nze nkunenya. Not I ban you. Sigamba nti nkuwoki. Not I kick you out. Nti nkusamba. Not I pull out your teeth. Siga nti nkukulamu amannyo. No. He did not say that. Ebyo teyabyogera. He didn't say I break your hand and pull down your teeth. Teyagamba menya emikono He said, amannyo. oh Satan. Yagamba gwe Sitaani. With respect, by the way. Inno ng'amusaamu ekitiibwa. Oh Satan. Gwe Sitaani. The Lord rebuke you. Mukama akunenye. Are you getting that? Ekyo kifuna. I hear people abuse demons and abuse Satan in prayer. Mpulira abantu nga basaba bavuma Sitaani ne dayimooni. And I said, do they know what they're doing? Ne mbuuza ne bano bamenye kye bakola. Rule number 1. Etteeka erisooka. Never stumble authority. Teweesittalanga kuwa obuyinza. That's why in your house, Yensonga lwaki mu nnyumba your unbelieving husband omwami woyo atali mukkiriza can slap you 20 times, asobola okukuba empi even when you are full of the Holy ne Spirit. bw'oba ng'ojjudde omwoyo mutukuvu. You say fire, Ogamba muliro, he slaps you. n'akuba oluyi. I bind you, Kusiba, he kicks you. n'akusamba. And you say, where's the fire? N'oweebuuza omuliro guli ludda wa? God Katonda will not tajja defend you kulwanirira when you are violating authority. bw'oba ng'obuyinza obuyisaamu amaaso. He never violates authority. Oba obuyinza tabayisaamu maaso. That's why Kyova olaba he has where he has given you authority, awo wakuwadde obuyinza he does not force himself on it. teyeekaka. You know, God would have done what he wants Katonda yandikoze kyayagala on earth, ku nsi, but he keeps coming to you. naye yongera okujja Do gy'oli. this. Kola kino. Should I come? Nzije. Should I do it? Nkukikole. Should I come in your nation? Nzije mu ggwanga lyo. People can say, Abantu basobola okugamba God, Katonda we don't want in our nation, tetukwagala mu ggwanga lyaffe, and he will not come. era tajja kujjayo. They can tell him we don't want you. Basobola omugamba tetukwagala. For us, we want another God. Ffe twagala Katonda mulala. We don't want you. Tetukwagala. And he will say, I cannot come. Ajja gamba sisobola kujja. Because the authority don't want me. Kubanga ow'obuyinza tanjagala. Do you get that? Ekyo kifuna. When you understand authorities, Bw'otegeera obuyinza, that God will protect you ekigenda kukuuma from the punishment of violating authority. okuva mu kibonerezo eky'okuyisaamu obuyinza amaaso. I'm going to make a statement before we proceed. Nina nekyengenda okwogera nga tetuneeyongerayo. Many people today, Abantu bangi nnyo olwaleero, what is disturbing them ekibabonyaabonya is not a demon oppressing them. si dayimooni ebanyigiriza, It's a realm they were trapped in. wabula obwengula bwe bwakwatirwamu. Let me give an example. Ekyokulabirako, Do you know there are some nations omanyi nti waliyo amawanga agamu that have the same roads agalina enguudo ze zimu, that you can easily drive and find yourself in another nation, and there are no sign that you've crossed into another nation. ng'osobola ofuga n'osomoka n'oyingira eggwanga eddala nga totegedde nategeera nti ogende mu ggwanga eddala tewaliiwo. You know that? Ekyo obadde That you okimanyi. can be thinking you are still in one nation, Oyinza oba olowooza okyali mu ggwanga limu, but you've already entered another nation 20 miles inside another nation. kumbe wayingidde edda eggwanga eddala mayiro 20. And when you are arrested there, Bwe bakukwatirayo you eyo, don't say, I did not know. togamba mbu nze nabadde You simanyi. have violated Obeera an okyobodde international border. ensalosalo ez'eggwanga You have eryo. violated a boundary. Otyobodde ensalosalo, You have violated an authority. otyobodde ow'obuyinza. And there are many believers today Era waliwo abakkiriza bangi nnyo olwaleero who stepped into realms abayingira mu bwengula and they can't find a way back, nga tebayinza kuzuula kkubo a way libakomyawo, out of them. ekkubo eribafulumyayo. Because
when they were excited in driving in the spirit, bwe bakyamuukirira mu kutambula mu mwoyo they found themselves beesanga in realms nga bali mu bwengula and they were detained there. ne bakwatibwayo. They are detained in realms. Bakwatibwa mu bwengula. You pray, you release fire, you are detained. It's not even a curse, it's a realm detaining you. Kino si kikolimo wabula bwengula bwennyini bwe bukukutte. That's how many people Bwe bati abantu abasinga who somehow loved God engeri omu gye bayagala but without knowledge naye nga tebalina kumanya ended up in the occult. bwe baakomekereza nga bayingidde occult And they became occultic. ne bafuuka balogo. But in their mind they think they're serving God. Naye ate nga mu ndowooza yaabwe balowooza baweereza Katonda. But in practice they are satanists. Naye ate mu bye bakola ba satanist. Because Kubanga they may have entered realms bayinza obba bayingira and they were obwengula detained there. ne basibibwayo Because they didn't have the discernment kubanga tebalina and the kwawula understanding na of kutegeera authorities and their jurisdictions. okwaba obuyinza awamu ne we bakoma. I have seen many believers Ndabye abakkiriza bangi who are excited about spiritual things, nga bakyamuukirira olw'ebintu eby'omwoyo, knowledge of the spirit, okumanya omwoyo y'omwoyo, and they go and they've gone to a nation nga bagenze mu ggwanga with one assignment, nga balina omulimu gumu, only to see things that excite them there. ne balaba ebintu They ebibakyamuukiriza begin to engage in battles God has not sanctioned. ne batandika okwenyigira mu ntalo Katonda z'abatatumyemu. They begin fighting Ne batandika okulwana wars entalo that have not been sanctioned ezitatumiddwa because they have the weapon. kubanga mbu balina So they are ekyokulwanyisa. firing Kati balasa a weapon, ekyokulwanyisa but it's not allowed to fire at that time naye ng'ekyokulwanyisa tebannaba bakkiriza kirasa because it kaddaako has not been sanctioned. kubanga tekinnaba They don't kutandikibwa. have a mandate. Tebalina mulimu. Please ask your neighbor, what's your mandate? Buuza mulirwanawo omulimu gwo ki? Are you in your mandate? Oli mu mulimu gwo? Are you the one to engage in that battle? Ye gwateekeddwa okwenyigira mu lutalo Is olwo? it your jurisdiction? Ago matwale go? This is like introduction to thrones, Eno nyanjula ku ntebe ez'obuyinza. the protocol of thrones. Ebiti by'ennamulondo ntebe z'obuyinza. Because if you have not understood rule number 1 of thrones, Bw'oba tonnategeera tteeka erisooka ery'entebe what's the rule number z'obuyinza, 1? etteeka erisooka liri ki? Never Togeza stumble kwesitala authority. ku wa buyinza. Never stumble authority. Togeza kwesitala ku wa buyinza. Most of our families Famire zaffe ezisinga are under ziri wansi generational detention. okukwatibwa okw'emirembe. You know, when you are a prisoner, Omanyi bw'obeera omusibe you can raise a family in prison. osobola okukuza famire naye ng'ogikuliza mu You kkomera, can marry in prison, n'ofumbirirwa mu kkomera, get children in prison, n'ozaalira abaana mu kkomera, have a bloodline of prisoners. n'obeera n'olulyo olw'abasibe. Prisoners work and eat. Abasibe bakola ne balya. Prisoners can have children, Abasibe n'okuzaala basobola but they're still in prison. naye ate nga bakyali mu Now, kkomera. there are bloodlines Kati waliwo olulyo that are in detention generationally. nga luli mu bukwate okumala emirembe. And when you are from a bloodline Bw'oba ova mu lulyo that is in detention, nga luli mu kukwatibwa a generational punishment, ekibonerezo eky'emirembe, you don't seek to escape, tonoonya kutoloka, you seek legal release. wabula onoonya okuteebwa mu mateeka. You seek Onoonya an authority ow'obuyinza to order your release alagire so that okuteebwako you receive olyoke otule a otole legal bloodline release order. ekiragiro eky'okuteebwa kw'olulyo olwo mu mateeka. Oh, thank you. So that's a very good interpretation. A legal bloodline release order. Ekiragiro ky'okuteebwa kw'olulyo olwo mu And mateeka. such order Era ekiragiro ekyo is only by a throne.
kiweebwa ntebe ya buyinza yokka. So you must seek Oteekeddwa okunoonya. audience with the throne. Oteekeddwa okunoonya engeri gy'osemberera namu ntebe y'obuyinza. An appointment with the throne. N'osobola okusinkana ntebe y'obuyinza. This case, the throne of God. Mu nsonga eno ye namulondo ya Whether the throne of Katonda. God or in all the other thrones, Entebe z'obuyinza zonna z'endala. protocol remains the same. Protocol esigala y'emu. Rules remain the same. Amateeka gasigala ge gamu. Rules of access remain the same. Amateeka ga butya bw'oyingira gasigala kye Rules kimu. of engagement remain the same. Amateeka g'okwenyigiramu gasigala kye kimu. I pray that we can pick it up. Nsaba tukifune kino. Let me give an example Kankuwa ekyokulabirako in this introduction. mu kwanjula kuno. When you look at the book of Revelation, Bw'otulinda ekitabo ky'okubikulirwa chapter 4, essuula ey'okuna it says, egamba bw'eti. after this I looked, Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba and behold, era laba a door oluggi standing open in heaven. oluguddwawo mu ggulu. And the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet said, come up here. Ne mpulira eddoboozi ery'akagombe eryasooka okugenda nga ligamba nti yambuka waggulu. There's something here. Waliwo ekintu wano. There's a rule here Waliwo etteeka wano about thrones. erikwatagana ku ntebe z'obuyinza. The throne Namulondo must invite you. eteekeddwa okwaniriza. Seeing it, Okugiraba, knowing where it is, okumanya weeri does not allow you to go in. tekikukanya kuyingira. John sees a door open. Yokaana alaba oluggi olugule. Did he run in? Yadduka n'ayingira. Am I talking to somebody? Waliwo gwe njogera Did naye. he run in? Yadduka n'ayingira. I saw a door open in heaven, Nalaba oluggi nga lugule mu ggulu. standing open. Nga luguddwa. And I heard a voice which had spoken to me like a trumpet said. Ne mpulira eddoboozi nga lyogera naye A ng'akagombe. voice said, Eddoboozi lyagamba come up here. linnya otuuke waggulu So eno. he is invited. Na bwe kityo ayanirizibwa. He's granted access. Aweebwa okwanirizibwa. The one that is in the realm of thrones Oyo ali mu bwengula bw'entebe z'obuyinza must invite you. y'ateekeddwa okwaniriza. Let me tell you something. Kambeko kye nkugamba. Many of us, Abangi ku ffe we've gone to nations tugenze mu mawanga to do ministry okukola obuweereza illegally. nga tetukikoledde mu Because mateeka. the one who invited you Kubanga oyo yakwaniriza does not have jurisdiction. talina buyinza. He is an illegal immigrant in that nation. Yasengukiramu eyo eggwanga mu butali Started a mateeka. church there. N'atandikayo ekkanisa. Invites you to N'akwaniriza. go and minister. Ogende You oweereze. begin pulling down stronghold N'otandika okusika ebigo. with an illegal. N'oyo atali mu mateeka. You begin binding strongmen N'osiba ab'amaanyi. only for them to mobilize Bo ne bakunga forces amagye to come and strike your territory okujja gakube amatwale because you go. went into their territory. Kubanga gwe wagenze mu matwale gaabwe. When you illegally go into a territory, Bw'ogenda mu mateeka mu butali the mateeka. forces of Matwale. that territory Amagye g'omu matwale will ago ignore you gagenda kwebala while you are in their territory. bw'oba oli mu matwale gaago. Because no authority Kubanga teri wa want buyinza a battle ayagala lutalo on their ground. waawo ewaabwe. So you'll go in a territory, Ojja genda mu matwale they see you attack them, obalumbagane. they will not fight you Tebajja kulwanyisa. until, for them what they will do, Bo kye bajja they will okukola move the battle olutalo bagenda to your lusengula territory. mu matwale go. So they come and attack your Ne territory. bajja ne bakulumbira So mu the matwale fight go. is in your territory, Olulwana luli mu matwale is go not in their territory. naye teruli mu matwale gaabwe. Let me go slow on this. Kangende mpola ku kino. You don't want a fight Toyagala lutalo in your sitting room. mu Do ddiro you? lyo. Ekyagala ekyo. You don't want a fight in your bedroom, do you? Tewandyagadde lutalo mu kisenge ky'osulamu. Because you may kick your baby Oyinza osamba omwana wo and break your tables. n'omenya n'emmeeza zo. What is the best way where to fight? Wawa oteekeddwa olwanira In the house of your enemy. mu nnyumba y'omulabe wo. So you move the battle Olutalo olujja to the gates of your enemy n'oluteeka ku wankati z'omulabe wo. so that your house Olwo ennyumba yo remains safe. ennyumba yo esigale nga ntebenkevu. There are nations Waliwo amawanga that will do whatever they take, agajja okukola kyonna kye never to kyetaagisa fight a war on their soil. obutalwanira lutalo ku ttaka lyabwe.
They fight their wars entalo ze in bazirwanira Afghanistan. mu Afghanistan, They fight their wars entalo ze bazirwanira in Iraq. Iraq, They fight their wars entalo ze bazirwanira somewhere else. ewalala. They never allow a war Tebaganya on lutalo their ground. ku ttaka lyabwe.